Oriri kigomano kia mabũrũri ma Afrika kĩgiĩ ũcenjia wa rĩera kĩambĩrĩirie ũmũthĩ gũkũ Nairobi. Ikundi itiganĩte itarĩ cia gĩthirikari nĩ ithiĩte na mbere kũhinyĩrĩria bata wa ũnyitanĩri na ũrũmwe wa gĩtarũ kĩa Afrika harĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Ũndũ ũmwe na gwetha kĩhonia kĩa ũthũkangia wa rĩera ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka kwa ihinda iraya. Right now, there's no money for loss and damage, and we are suffering. You realize in this country and in the African context, we talk about floods, we talk about droughts, which are significant results of climate change. Africa is rich in terms of renewable energy sources. We have wind, we have solar in Africa. Ikundi iria itabanirie mũrũrũngano wa thayũ kuma kĩharo-inĩ kĩa Nyayo igereire barabara-inĩ nene ya Uhuru nginya kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park. Ihũthĩrire njĩra itiganĩte gũkinyia ndũmĩrĩri na mĩrũgamo yao ĩgiĩ ũcenjia wa rĩera kũrĩa mahinyĩrĩirie bata wa kũmba kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria harĩ kũng'ethanĩra na ũcenjia wa rĩera. I'm expecting that the solutions they will be talking about is renewable energy centered. It is so important for us to follow the example that Kenya has given us and continue adopting ambitious renewable energy targets within the African continent. We want real climate finance, not debt. We don't want them to give us loans. Our country is already in so much debt. We want climate finance that really supports the African continent, not puts them in a further debt crisis than they already are. And lastly, we want, reparations and for our communities, for our farmers, for our water, like a real way forward for our communities. Like, what's the next step for us? What's the next step? Like, how do we move forward with the climate crisis? Because, like we said, the African continent is amongst the most vulnerable continents in the world when it comes to the climate crisis. Ikundi ici hinyĩrĩirie mabũrũri marĩa macũngagĩrĩria na njĩra nene ũthũkangia wa rĩera ta ma ruraya nĩmo magĩrĩire gũthingĩrĩrio kũruta kĩgĩna kĩrĩa kĩnene gĩa gũteithĩrĩria harĩ gũthaitĩra ũcenjia wa rĩera. Gũkĩringithanio na ma gĩtarũ kĩa Afrika kĩrĩa nĩkĩo gĩcũngagĩrĩria na njĩra nini mũno ũthũkangia wa rĩera. The global south, Africa included, we are only causing about 3% of the carbon emissions. The rest is from the rest of the world. So we need to fight fossil fuels and advocate for cleaner energy and renewable energy. We are hoping that they won't, for example, agree to carbon markets and carbon credits, which is essentially selling off Africa again. We would like to hear that they are committed to transitioning to clean, renewable energy. Kũringana na ikundi ici ihinda nĩ ikinyu mabũrũri ma thĩ kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa hinya wa thitima ũrĩa umanaga na marĩa matũrigicĩirie. Handũ-inĩ ho ũhũthĩri wa maguta marĩa macũngagĩrĩria ũthũkangia wa rĩera na gĩkĩro kĩa igũrũ gũkũ mamũrĩkĩte kambuni cia maguta makiuga nacio nĩ ciagĩrĩire kũrĩhĩra ũthũkangia wacio wa rĩera. We need to ask big companies like Total, like the Shells, to really give back to climate. They're making massive profits, and that profit doesn't come back to climate justice. They're like, if you know, there's the Stop Eco campaign where they're drilling They're drilling oil in Tanzania and Uganda, and they're making massive profits as Total. Igũrũ rĩa maya ikundi ici nĩ ciĩranĩire gũtigĩrĩra nĩ ciakinyia mendekithia maya macio mbere ya kĩgomano kĩa ũcenjia wa rĩera kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunyama.